Les différentes parties des avions Airbus sont transportés dans un avion cargo spécial appelé Beluga. Mais imaginez cela pour le plus grand avion de passagers du monde, l'Airbus A380. Transporter ces pièces avec un avion normal est impossible. Aucun avion cargo existant n'est assez grand pour contenir un appareil aussi immense que ce polyvalent. Alors comment les pièces de l'A380 construites dans toute l'Europe sont-elles amenées jusqu'à l'usine principale d'Airbus à Toulouse? Airbus est un constructeur aéronautique européen qui fabrique environ 1000 avions par an pour des compagnies du monde entier, soit environ 3 nouveaux avions chaque jour. Construire 3 avions par jour semble presque inimaginable, mais la manière dont ils sont produits est une véritable prouesse. La grande question est de savoir comment toutes ces pièces fabriquées dans différents pays arrivent à Toulouse, où l'assemblage final. Le réseau logistique d'Airbus est l'un des plus complexes au monde, combinant mer, rivière, terre et air. Les pièces sont produites dans plusieurs pays européens whose rassemblées pour construire un avion magnifique. Ce processus est loin d'être simple et résulte de décennies d'ingénierie et de planification. Logistiquedan es les années 1960. Plusieurs grandes nations européennes dont la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni se sont unis pour relever un défi faire concurrence à Boeing, le géant américain. Leur objectif était de créer une alliance capable de construire de grands avions commerciaux. Mais un problème majeur restait à résoudre. Les 11 sites de production d'Airbus étaient répartis dans plusieurs pays, et chacun fabriquait une section spécifique de l'avion. Par exemple, les sections arrière sont construites à Hambourg en Allemagne, la section centrale à Menez et Saint-Nazaire en France, les ailes, Broughton en Angleterre et d'autres parties de la queue à Cadix en Espagne. Une fois ces énormes pièces prêtes, un nouveau défi commence les transporter jusqu'à Toulouse. Où se trouvait la chaîne d'assemblage au début quand la demande était faible. Airbus utilisait des camions et des navires, mais ce processus était lent et les livraisons pouvaient prendre des mois. Avec l'augmentation de la demande, attendre aussi longtemps est devenu un gros problème surtout pour construire 3 avions par jour. Pour résoudre cela, Airbus a eu une idée brillante. Inspiré par la baleine blanche appelée Beluga connue pour sa chance dans l'océan Arctique, Airbus a conçu en 1994 un nouveau avion cargo non Beluga. Sa seule mission est de transporter les grandes et lourdes pièces d'avion. Le Beluga possède des caractéristiques uniques que l'on n'y trouve dans aucun autre avion cargo. Il mesure 56 mètres de long, plus qu'une piscine olympique, et 17 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. À ce suite est si vaste qu'on pourrait wager 182 voitures Suzuki Alto. L'avant de l'avion s'ouvre vers le haut comme le capot d'une voiture cycle facilement. Chargement et le déchargement des pièces d'avion. Une paire d'ailes D350, mesurant 32 mètres de long et valant 40 millions d'euros entrent facilement dans le fuselage du Beluga. Une simple airfloor pendant le chargement pourrait coûter des millions. C'est pourquoi chaque étape est effectuée avec un soin extrême. Les pièces qui mettaient autrefois des mois à atteindre Toulouse peuvent maintenant être livrées en seulement 2 heures grâce au Beluga, ce qui permet une production continue en 2014. Airbus a présenté une version améliorée, le Beluga 40 encore plus grande et capable de transporter des pièces plus volumineuses. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'en 2004 lorsque Airbus A lance le plus grand avion de passagers du monde, l'Airbus A380. Son fuselage mesure 8
4 meters de haut, SSL atteint 16 meters de large, pres du centre bien trop grands pour la Beluga XL, qui fait seulement 7,5 meters de haut. Le fuselage peut être fabriqué in sections, mais les ailes doivent être faites en un seul morceau car elles contiennent les réservoirs de carburant et les systèmes hydrauliques. Cela impacte les fuites et les faiblesses structurelles. Airbus a envisagé de construire un Beluga XXL, mais cela aurait nécessité de redessiner complètement l'avion et d'utiliser des moteurs plus puissants pour un coût de plusieurs milliards d'euros. Comme seuls quelques compagnies aériennes commandant l'A380 le projet a abandonné, Airbus a donc mis en place une solution ingénieuse, un super convoy combinant transport maritime fluvial et routier. Des navires spéciaux, Apple's roll-on-roll-off en construites pour charger et décarguer les pièces sur roues sans utiliser de grous. Lendo, the city of Hamburg, mesure 126 meters de long et 20 meters de large, avec une capacité 5 fois supérieure à celle du Beluga. XL.DEPUIs, la porte de Hamburg, ces énormes pieces d'avion sont chargées et transportées sur 1,600 km jusqu'à Saint-Nazaire en France. Le trajet n'est pas facile, les tempêtes et les vagues de 5 meters sont fréquentes et même une petite aéroflore sur une île de 40 millions d'euros obligerait à la reconstruire entièrement. Pour éviter cela, l'équipage vérifie les chains de chargement toutes les 4 heures sous la surveillance de caméras, 24 heures sur 24 et Saint-Nazaire, les pièces sont transférées sur des barges spécialisées qui remontent le Garonne jusqu'à Bordeaux. Mais là, elles font face à un autre défi, le pont de pierre construit en 1810 avec ses arches basses et une église. Seule la 9e arche large de 19 meters est assez grande pour que les barges puissent passer avec seulement quelques centimètres de chaque. Quitte. La hauteur des arches dépend du niveau de l'eau, influence par les marées de l'océan Atlantique, même 60 km de long. Le capitaine dispose d'une fenêtre de seulement 3 minutes toutes les 2 heures pour passer sous le pont et marée basse. Cela manque, le convoi doit attendre 2 heures de plus, retardant la production d'Airbus. Pour résoudre ces problèmes, les barges sont équipées de plateformes réglables leur permettant de baisser leur hauteur pendant la marée basse. Ces petits détails est d'une importance capitale. Une fois le voyage fluvial terminé, Bordeaux, il reste encore 250 km à parcourir par la route jusqu'à Toulouse. Ce trajet est effectué à l'aide de camions géants de 50 meters de long, avec 650 chevaux et 96 roues. Ailes ne circulent que la nuit quand les routes sont fermées à la circulation. Chaque convoi comprend environ 40 personnes policiers, ingénieurs et voitures d'escorte. Traverser les petites villes avec leurs ronds-points étroits et virages serrés est la partie la plus difficile. Les ailes géantes de 15 meters de passant du camion passent parfois à quelques centimètres des arbres, des lampadaires ou des toits. Quand les pièces arrivent enfin à Toulouse, elles sont assemblées en quelques heures grâce à des systèmes avancés. La Letters 3, le plus grand avion de passagers du monde, nécessite plus de 19,000 rivets pour relier le fuselage, et plus de 4 pour fixer les ailes. Après l'installation des moteurs de l'électronique, de l'intérieur et de la peinture, l'avion est prêt à être livré. Construire un A380. De la fabrication à l'assemblage prend environ 9 mois. Jusqu'à présent, seuls 251 A380 ont été produits, car elles ne sont pas rentables pour la plupart des compagnies aériennes. Fait intéressant, 50% de tous les A380 appartiennent à la compagnie Emirates. À la 380,
pas transporter 850 passengers, at Sun Poids de College, a tank 575,000 kilograms, l'equivalent de 300 SUV. Sun Prius de environ $445 million, soit environ 3,800 crores de rupees, ce qui permettrait d'acquérir 5 Boeing 737 la prochaine fois que vous prendrez place dans dollars, soit environ 3,800 crores de rupees, ce qui permettrait d'acquérir 5 Boeing 737 la prochaine fois que vous prendrez place dans un Airbus, souvenez-vous du travail d'équipe de la précision et de la passion incroyables, qui ont rendu possible la construction et le transport de ces chefs d'œuvre d'ingénierie à travers la terre, les rivières et les mers.